హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ ధృవి అకాడమిక్ ఛానల్. దిస్ ఇస్ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్. ఇందులో ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్. మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ బిగిన్ అవర్ క్లాస్. సో టుడే టాపిక్, ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే సోషల్ కంటెంట్ చెప్తున్నాను. ఇట్స్ సిక్స్త్ క్లాస్, ఫ్రమ్ సిక్స్త్ క్లాస్. ఇట్స్ థీమ్ 1, డైవర్సిటీ ఆన్ ఎర్త్. ఈ టాపిక్లో నుంచి మనము క్వశ్చన్స్ అనేది, బిట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. చూద్దాం. ఏ డయాగ్రమాటిక్ ఏ A diagrammatic representation of an ocean, land, or sea, showing physical features, cities, roads, etc., can be seen in. These all can be seen in like a ocean, land, or sea. The physical features like cities, roads, etc., can be seen in where we can see. Its answer is వి సీన్ మ్యాప్ కదా. మ్యాప్లో ఇవన్నీ చూస్తాం కదా మనం, సిటీస్, రోడ్స్. మనం ఎక్కడైనా వెళ్ళాలంటే ఏంటంటే మనము గూగుల్లో మ్యాప్లోనే, మ్యాపే కదా సెర్చ్ చేసి వెళ్తాం. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ మ్యాప్. దిస్ విల్ బి యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ మ్యాప్. నెక్స్ట్ వన్. The relationship between distance on map and the distance on ground. The distance between the map and the distance on ground called what we call. Its answer is map scale. We call it as a map scale. The distance between the map and the distance on the ground, it's called a map scale. The shape of the earth is like that of. How the shape of the earth is like that of means, example ఎలా ఉంటుంది. Its answer is it's a like a moon. Answer is moon. The shape of the earth like that of, it's look like that of moon. Answer is moon. The globe, most of the surface of the earth consists of water in the form of the surface on the earth, it consists of water in the form of. Answer is oceans కదా. oceans ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా మన ల్యాండ్ మీద. The earth is not like a perfect sphere, not a perfectly round. It is a little pressed. It is a little pressed at the poles and bulged slightly in the middle around a line. What is that? Its answer is the equator. It is a little pressed at the poles. At the poles, it is little pressed and bulged slightly in the middle, round a line. It's called a equator line. Its answer is equator. Most of surface of the earth consists of water in the form of. Its answer is ocean. Answer is ocean. The earth rotates every day from. The earth rotates from every day from. Its answer is it's a rotate from west to east direction. The earth rotate from is west to east direction. It rotate from west to east direction. The north pole and the south pole of the earth are covered. The north pole and the south pole of the earth are covered with. Answer is ice. They are covered with the ice. The north pole has a frozen ocean. The north pole, this is the right. The North Pole has a frozen ocean. It's a Arctic Ocean. The North Pole, it's called as a frozen ocean. That is a Arctic Ocean. And the South Pole has a huge accumulation. It's a huge accumulation of ice on it. This is called what? On the South Pole has a huge accumulation of ice on this called. Its answer is it's a
Antarctic shield of ice. It's called as a Antarctic shield of ice. ఏంటంటే accumulation, it's a slowly the water transfer into ice. This is called a accumulation of ice on it. This is called the Antarctic shield of ice. This is called the South Pole has a huge accumulation, means it's a this is called as the Antarctic shield of ice. On the South Pole and the North Pole it's having a Arctic Ocean, and the South Pole it's having a Antarctic shield of ice. The measurement of distance north or the south of the equator is called, its answer is, the distance from north or south equator is called, it's a latitude. It's a latitude. The distance north or the south of the equator, it's called a latitude. ఇవి పోల్స్, నార్త్ పోల్, సౌత్ పోల్స్, ఇవన్నీ మనము డైరెక్షన్స్ అనేవి ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాట్ ఈస్ లాటిట్యూడ్, వాట్ ఈస్ లాంగిట్యూడ్స్, ఇవన్నీ మనకి ఇవి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ కదా. The measurement east or west of the prime meridian called is answer is, its answer is longitudes. The measurement east or west of the prime meridians called as longitudes. అంటే మనకి లాంగిట్యూడ్స్ కి లాటిట్యూడ్స్ కి డిఫరెన్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటంటే డైరెక్షన్స్ ఈస్ట్ వెస్ట్, ఈ నార్త్ సౌత్ కదా. మనము ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ సార్లు చదివితే ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీగా గుర్తుంటుంది ఫ్రెండ్స్. అంటే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంటాం, ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్స్ అనేది ఎవరికైనా కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉంటుంది. సో ప్రాక్టీస్ చేయాలి. There are three main kinds of landforms. How many? Three main kinds of landforms. What are they? Its answer is, they are first one mountains and plateaus and the plains. These are the three main kinds of landforms. These are important mountain ranges of our country. These are the important mountain ranges of our country. Answer is, it's a Satpura mountain in the map of India. This is the important mountain ranges of our country. Satpura mountains. These Satpura are a part of a Deccan Plateau on a western India. It present under the Satpura mountains are the present on a Deccan Plateau on western India. These Satpura are present on a Deccan Plateau on western India. Right. Satmala Satmala range is in are present in, its answer is, they present at Adilabad and Nirmal district. Satmala ranges are present, where they are present? They are present in Adilabad and Nirmal district. This is the right answer. Kandikal, where Kandikal is present? Kandikal is in, its answer is, it's in Peddapalli district. Kandikal is in present in, it's a Peddapalli district. Next, Balaghat range is in, where Balaghat range is present? Its answer is, they are present in Mahabubnagar and Nagar Karnool. They are present in Mahabubnagar and Nagar Karnool district. Balaghat ranges are present. Anantagiri Hills is in, where Anantagiri Hills are present? చాలా ఫేమస్ కదా, మన అందరికీ న్యూస్లో కూడా చాలా సార్లు వినే ఉంటారు. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ వికారాబాద్. అనంతగిరి హిల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ వికారాబాద్. అంటే అనంతగిరి హిల్స్లో మనము
చూడాల్సిన ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్. సో వికారాబాద్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ అనంతగిరి హిల్స్. Jaishankar and Rocky Hills in where Jaishankar and Rocky Hills are present. It's in a Jagatyala district. It is present in a Jagatyala district. The Deccan Plateau has a high and a steep. The Deccan Plateau has a high and steep edge scarp on the west and is known as its answer is the Deccan Plateau has a high steep edge on the west. This is known as the Western Ghats. These are known as the Western Ghats. The Deccan Plateau is the largest plateau. The Deccan Plateau is the largest plateau. Its answer is in India. In India only the Deccan Plateau is the largest plateau in India. Telangana Plateau is itself a part of a. Telangana Plateau is itself a part of a. Its answer is the Deccan Plateau and the slope to the east. The Deccan Plateau. This plateau is called a Telangana Plateau is itself a part of a Deccan Plateau and the slope to the east. The Ganga River stretches through from where it stretches through Uttar Pradesh nunchi Bihar and Bengal state and form and forms its answer is it forms the Gangetic Plains. It forms the Gangetic Plains. The twin cities Hyderabad and Secunderabad cities Sangareddy, Mahabubnagar and Nalgonda towns are located on where they are located. These are all Hyderabad, Secunderabad, all these Mahabubnagar and Nalgonda towns are located on. Its answer is the అప్పర్ తెలంగాణ ప్లాట్యూ. అప్పర్ తెలంగాణ ప్లాట్యూ అంటే తెలుసు కదా, ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో అప్పర్ తెలంగాణ ప్లాట్యూ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి. దిస్ ఆర్ కాల్డ్ ద అప్పర్ తెలంగాణ ప్లాట్యూ. వైల్ వరంగల్ అండ్ కరీంనగర్ టౌన్స్ ఆర్ ఆన్. ఇందాక ఏంటి మనము సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్ అవన్నీ చూసాం కదా. ఇప్పుడు ఏంటంటే వరంగల్ అండ్ కరీంనగర్ టౌన్స్ ఆర్ ఆన్ where they are located. They are the lower Telangana plateau. These are the lower Telangana plateaus. Godavari and the Krishna flow from. These rivers flow from. Its answer is the Western Ghats. These river Godavari Krishna flow from Western Ghats. మన క్వశ్చన్ అడిగితే గోదావరి అండ్ కృష్ణ రివర్ వేర్ ది ఫ్లో ఇక్కడ నుంచి ఫ్లో అవుతుంటాయి అంటే ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. The Western Ghats are. Its answer is the Western Ghats are present at Nirmal district. The Western Ghats are present at Nirmal in Telangana వచ్చేసరికి it's a Nirmal district. Rivers are joined by many small rivers of the Telangana plateau and finally flow into. ఏంటంటే many small rivers they join in Telangana plateau, ఫైనలీ దే ఫ్లో ఇన్. ఏంటంటే స్మాల్ రివర్స్ ఉంటాయిగా అవన్నీ జాయిన్ అయ్యి వేర్ దే ఫ్లో ఫైనలీ దే రీచ్ టు వేర్ ఫైనలీ వేర్ దే రీచ్. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్
ద బే ఆఫ్ బెంగాల్ కదా. ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి రివర్స్ అన్ని ఫ్లో అయ్యి ఏంటి ఎక్కడ అన్ని ఒక చోట కలుస్తాయి అంటే ఇక్కడ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో సముద్రంలో కలుస్తాయి కదా. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ బే ఆఫ్ బెంగాల్. Vijayawada city is located at the head of the Krishna Delta. On its answer is it's a it's a northern bank. Vijayawada city is located at the head of Krishna Delta దగ్గర కదా. Vijayawada is located at the it's a on northern bank. Answer is northern bank. The river at Vijayawada in 1853 by the British rulers. It is now called. Ante 1853 and by the time of a British ruler it was built. It is now called as. ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు దాన్ని? Its answer is Prakasham barrage కదా. Prakasham barrage కదా ఉంది కదా. So now they are calling it as a Prakasham barrage. Answer is this Prakasham barrage. In Pennamakuru, in Pennamakuru, the soils are mostly fertile. In Pennamakuru, the soils are mostly fertile, alluvial, black soil. Its answer is the soils called alluvial soils or ఏమంటారంటే ఈ సాయిల్ నే ఒండూరు భూమి అంటారు. ఒండ్రు భూమి అంటాము. ఏంటంటే అల్యూవియల్ సాయిల్ నే ఒండ్రు భూమి కూడా అంటాం. Alluvial soils are heavy. They are heavy and have a high water holding capacity. ఈ సాయిల్ ఏంటి? They have a high water holding capacity. Water holding capacity ఈ సాయిల్ కి ఎక్కువ ఉంటుంది. So its answer is they are rich in nutrients. They are rich in nutrients. ఏంటంటే this soil having a high holding capacity of water and they are rich in nutrients. Which soil and మన ఒకవేళ క్వశ్చన్ మనకి ఎగ్జామ్ లో అడిగితే which soil having a holding capacity more అంటారు. లైక్ అల్వియల్ సాయిల్ ఆ రెడ్ సాయిల్ అలా అడుగుతుంటారు కదా. లోమ్ సాయిల్ అలా అంటే ఏంటంటే అల్వియల్ సాయిల్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ హై హోల్డింగ్ వాటర్ కెపాసిటీ అండ్ రిచ్ ఇన్ న్యూట్రియంట్స్ అంటే మనము అల్వియల్ సాయిల్ దే ఆర్ రిచ్ ఇన్ న్యూట్రియంట్స్. క్లే బ్లాక్ సాయిల్స్ లైక్ ఏంటంటే క్లే బ్లాక్ సాయిల్ ఏమంటారు? నల్ల రాగిడి భూమి కూడా అంటారు. సో అప్ టు ఏ డెప్త్ ఆఫ్ 15 ఫీట్స్ దే గెట్ వెరీ స్టిక్కీ విత్ రెయిన్ అండ్ ఏంటంటే అప్ టు డెప్త్ ఆఫ్ 15 ఫీట్ లోతు కూడా దే గెట్ వెరీ స్టిక్కీ చాలా స్టిక్కీగా ఉంటుంది. అంటే బంకగా విత్ ద రెయిన్ అండ్ ఆన్సర్ ఇస్ రిటైన్ మాయిశ్చర్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్. ఇందులో ఏంటంటే ఈ సాయిల్లో మాయిశ్చర్ అనేది చాలా లాంగ్ టైం వరకు ఉంటుంది. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ బికాస్ దే రిటైన్ మాయిశ్చర్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్. హెవీ రెయిన్స్ ఫ్రమ్ జూన్ టు అక్టోబర్ ఫ్రమ్ ద హెవీ రెయిన్స్ ఫ్రమ్ జూన్ నుంచి అక్టోబర్ వర్షాలు పడతాయి కదా. సో అది ఆన్సర్ ఏంటంటే దాన్ని ఏమంటారంటే సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అంటాం. ఏంటంటే ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్. జూన్ నుంచి అక్టోబర్ వరకు వర్షాలు పడతాయి కదా. సో వాటిని ఏమంటారంటే అది నార్త్ వెస్ట్ ఈస్ట్ వెస్ట్ అది మాన్సూన్స్ అంటుంటారు కదా. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అంటారు. ఫ్రమ్ నవంబర్ టు మే దేర్ ఈస్ రిలేటివ్లీ వెరీ. ఏంటంటే నవంబర్ నుంచి మే దేర్ ఈస్ అ రిలేటివ్లీ వెరీ. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్
లిటిల్ రెయిన్ఫాల్ ఏంటంటే నవంబర్ నుంచి మే నెలలో ఏంటంటే వర్షపాతం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇట్స్ అ లిటిల్ రెయిన్. River on the west and south have a sandy soils. River on the west and the south have a sandy soil. Its answer is ఇసుక భూమి అంటాం. దీన్ని ఏమంటాము? ఇసుక భూమి అంటాం. శాండీ సాయిల్ ఉంటుంది కదా, వెస్ట్ అండ్ సౌత్ దే హ్యావ్ ఎ శాండీ సాయిల్. వెస్ట్ అండ్ సౌత్ డైరెక్షన్లో ఏంటంటే దే హ్యావ్ ఎ శాండీ సాయిల్. దాన్ని ఏమంటారంటే ఇసుక భూమి అంటాం కదా. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇసుక భూమి. One of the most flood prone district of the AP state. Answer is it's a Krishna district. Krishna district is the most flood prone district. ఏంటంటే వర్షం పడుతుంటుంది కదా, దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ ప్లేస్. ప్లేస్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ అ కృష్ణా డిస్టిక్ ఏపీలో వచ్చేసరికి. Penamkuru is lucky as it is on high ground and has not been adversely affected even during the worst floods. ఏంటి పెన్నంకూరు ఈజ్ లక్కీ, ఎందుకు లక్కీ అంట? ఇట్స్ హై, ఇట్ ఈస్ ఆన్ హై గ్రౌండ్. ఇదేంటంటే ఈ పెన్నంకూరు అనేది ఇట్ ఈస్ ఆన్ హై గ్రౌండ్ అంటే ఎత్తైన ప్రాంతంలో ఉంది. అండ్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ అడ్వర్స్లీ ఎఫెక్టెడ్ డ్యూరింగ్ ద వర్స్ట్ ఫ్లడ్స్. ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి ఈ ఏరియా అనేది ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ కాలేదు అంటున్నారు. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఏ ఇయర్లో ఏంటి 1997 అండ్ 2006 అండ్ 2009 ఏంటి ఈ ఇయర్స్లో ఫ్లడ్స్ అనేది ఎక్కువ విపరీతంగా ఉండే. అయితే ఏంటంటే ఆ టైంలో ఏంటంటే పెన్నమ్కూరు ఏంటి ఇట్స్ నాట్ ఎఫెక్టెడ్ అంటే అంత వర్స్ట్గా ఫ్లడ్ వచ్చింది ఈ ఈ ఇయర్స్లో. అప్పుడేంటి ఈ పెన్నమ్కూరు అనేది ఆ ఫ్లడ్స్తో అంతగా ఎఫెక్ట్ కాలేదు అని. Paddy is extensively cultivated all over the coastal plains, especially in paddy is extensively cultivated all over the coastal plains, especially in its answer is in Krishna district. Paddy is extensively cultivated. ఎక్కువ ఎక్కడ కల్టివేట్ చేస్తారంటే ప్యాడీ అనేది. ఇట్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి కృష్ణా డిస్టిక్. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ కృష్ణా డిస్టిక్. The paddy monsoon crop called salva ఈస్ ఏంటి ప్యాడీ మాన్సూన్ క్రాప్ని ఏమంటామో సల్వా అంటాం. ఇది మనకి బిట్గా వస్తాయి. ప్యాడీ మాన్సూన్ క్రాప్ని ఏమని పిలుస్తాము అంటే ఇట్స్ సల్వా. ఈజ్ సోన్ అండ్ ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్. సోన్ అంటే మనం విత్తనాలు వేస్తాం కదా, సోన్ అండ్ ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఏంటి ఏ మంత్లో అంటే జూన్ ఆర్ జూలై. ఈ సల్వా అనేది ఏంటంటే మాన్సూన్ క్రాప్ కదా, ఇట్స్ ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్. ఎప్పుడు ప్లాంటింగ్ చేస్తారు అంటే ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూన్ ఆర్ జూలై మంత్లో. దే యూజువల్లీ గ్రో హై ఇల్డింగ్ ప్యాడీ వెరైటీస్. ఏ ప్యాడీ వెరైటీస్ని గ్రో చేస్తారు? ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఎం ఎంటియు 2716. ఇదొకటి అంటే ఇవి వెరైటీస్ ప్యాడీ గ్రో చేస్తారు కదా, ఈ వెరైటీస్ వాటి ప్యాడీ నేమ్స్. అండ్ స్వర్ణ అండ్ బీపీటీ, దీస్ ఆర్ ద ప్యాడీ వెరైటీస్ గ్రోన్. If water is not sufficient for a second crop of paddy, ఏంటంటే ఇఫ్ వాటర్ ఇస్ నాట్ సఫిషియంట్ ఫర్ సెకండ్ క్రాప్ ఆఫ్ ప్యాడీ, సెకండ్ టైం పండిస్తుంటారు కదా, అప్పుడు ప్యాడీకి ఏంటంటే వర్షం అదే నీళ్ళు అనేది సరిపోకపోతే దే కల్టివేట్ వెజిటేబుల్స్.
యూజువలీ దే కల్టివేట్ లైక్ ఎలాంటి వెజిటబుల్స్ అంటే లైక్ బ్రింజాల్, లేడీస్ ఫింగర్స్ అండ్ ఈవీ గార్డ్ అండ్ దొండకాయ, రిచ్ గార్డ్, క్యాబేజ్ దే ఆర్ సోల్డ్ ఇన్, ఇవన్నీ పండిస్తారు కదా, దే విల్ సోల్డ్ వేర్ దే విల్ సోల్డ్, ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇన్ రైతు బజార్ కదా. డ్యూరింగ్ సమ్మర్ ఎప్పుడు ఇవి చేస్తారు అంటే డ్యూరింగ్ సమ్మర్ ఏంటంటే మనకి వాటర్ అంత సఫిషియెంట్గా ఉండదు కదా, సమ్మర్ ఏంటంటే ఎక్కువ నీళ్ళు అనేది మనకి ఉండదు. సో అప్పుడు ఏంటి ఆ టైంలో దే విల్ గ్రో దీస్ క్రాప్స్. ఏంటంటే ఈ క్రాప్స్ అనేవి గ్రో చేస్తారు, అంటే వెజిటేబుల్స్ని ఇవన్నీ గ్రో చేసి రైతు బజార్లో అమ్ముతారు. ఏ సీజన్ అంటే డ్యూరింగ్ సమ్మర్. The month of December they sow the winter crop or called. Its answer is అంటే ఏం విత్తనాలు వేస్తారు, సో దాన్ని ఏమంటారంటే ఆ వింటర్ క్రాప్ని దల్వా అంటారు. ఏమంటారు? ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ దల్వా అంటారు. In olden days, the farmers of Penamkuru cultivated red gram, green gram, and millets. On the answer is uplands that did not require much water. అంటే అప్లాంట్స్ అంటే ఇవన్నీ కల్టివేట్ చేసేవాళ్ళంట. ఏంటంటే రెడ్ గ్రామ్స్, గ్రీన్ గ్రామ్స్ అండ్ మిల్లెట్స్ ఎక్కడ కల్టివేట్ చేసేవాళ్ళని ఇవన్నీ ఓల్డెన్ డేస్లో. ఇక్కడ అప్లాంట్స్ అంటే తెలుసు కదా, ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో ఇవి రెడ్ గ్రామ్, గ్రీన్ గ్రామ్స్ అండ్ మిల్లెట్స్ అనేవి కల్టివేట్ చేశారు. దే డి నాట్ రిక్వైర్ మచ్ వాటర్. ఏంటి, దీనికి అంతగా వాటర్ అవసరం లేదు ఈ పంటలకి. లైక్ sugarcane, vegetables, fruits and turmeric. These are called ఏంటంటే sugarcane, vegetable, fruits, turmeric వీటిని ఏమంటారు? ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ క్యాష్ క్రాప్స్ కదా. వీటిని ఏమంటారు? దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ క్యాష్ క్రాప్స్. Poultry and rice mills are based on agriculture. These are based on agriculture and therefore are called. ఏంటంటే these are based on agriculture. So therefore called. ఏమని పిలుస్తారు వాటిని? So its answer is agro industries. ఏమంటారంటే agro industries అంటారు. రెడ్ సాయిల్స్ ఆర్ ఎర్ర నేలలు. ఏమంటే రెడ్ సాయిల్ని మన తెలుగులో ఏమంటాం? ఎర్ర నేలలు అంటాం కదా. ఆర్ నాట్ వెరీ డీప్, దే ఆర్ నాట్ వెరీ డీప్ ఆర్ ఫెటైల్. ఏంటంటే ఈ సాయిల్ అనేది దే ఆర్ నాట్ ఇన్ వెరీ డీప్గా ఉండవు. ఆర్ ఫెటైల్ కూడా ఉండదు. ఫెటైల్ అంటే తెలుసు కదా, సారవంతంగా కూడా ఉండదు. ఫెటైల్ ఫర్ గ్రోయింగ్ క్రాప్స్ అంటే రెడ్ సాయిల్ ఆర్ ఎర్ర నేలలు దే ఆర్ నాట్ వెరీ డీప్ ఆర్ ఫెటైల్ ఫర్ గ్రోయింగ్ క్రాప్స్. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ లైక్ దే ల్యాక్ మెనీ న్యూట్రియంట్స్. ఏంటంటే దే డోంట్ హ్యావ్ అ మచ్ న్యూట్రియంట్స్. సో దే ల్యాక్ ఇన్ మెనీ న్యూట్రియంట్స్. ఏ సాయిల్ అని మనం అడిగితే ఇట్స్ అ రెడ్ సాయిల్. దాన్ని తెలుగులో ఏమంటాము? ఎర్ర నేలలు. Earlier people would grow mainly food crops. Earlier people would grow mainly food crops. Like its answer is millets. They used to grow mainly food crops. ఏం గ్రో చేసేవాళ్ళు? ఎర్లియర్ మిల్లెట్స్ అనేవి ఎక్కువ తినేవాళ్ళు ఇన్ ఎర్లియర్ పీపుల్. మిల్లెట్స్ అంటే తెలుసు కదా, కొర్రలు, రాగులు ఇవన్నీ ఏంటి మిల్లెట్స్ కింద వస్తుంది. Cotton is grown in the field. Cotton is grown in the field. Its answer is in which soil? It's a నల్ల రేగడి అంటే బ్లాక్ సాయిల్. కాటన్ ఎక్కడ గ్రో చేస్తారు? నల్ల రేగడి బ్లాక్ సాయిల్లో గ్రో చేస్తారు కాటన్ని. Groundnut and castor are grown in the field of. ఈ గ్రౌండ్నట్ క్యాస్టర్ అంటే దే ఆర్ గ్రోన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్. ఏంటంటే ఇందాక మనం కాటన్ చదివాం కదా, నల్ల రేగడి బ్లాక్ సాయిల్లో ఉంటుందని. మరి గ్రౌండ్నట్ అండ్ క్యాస్టర్ దే గ్రోన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్
Red soil. These are grown in red soil. Answer is red soil. There are two types of land. There are two types of land called. What are those lands? Its answer is Metta and Tari. Metta and Tari. Two types of lands ఉంటాయి మన అంటే ఒక మెట్ట నేల ఇంకోటి ఏంటి తారి. These are the two types of lands. Traditionally, pulses are grown on land without irrigation. ఏంటంటే ఇరిగేషన్ అనేది ఇరిగేషన్ అంటే ఏంటంటే వాటర్ ఫెసిలిటీస్ అంతగా ఉండదు. సో దాన్ని ఏమంటారు? ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ మెట్ట అంటాం. ఏంటంటే ఈ పల్సెస్ ఇవన్నీ ఎక్కడ గ్రో చేస్తారు అంటే ఇరిగేషన్ అంతే అంతగా వాటర్ ఫెసిలిటీస్ ఉండవు. ఆ మెట్ట నెలలో వీటిని పండిస్తారు. మెట్ట అంటే తెలుసు కదా, ఇరిగేషన్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ అంతగా ఉండవు, వాటిని మెట్ట అంటారు. Paddy is grown on land with irrigation. Paddy is grown on land with irrigation. ఏంటంటే ప్యాడీకి మనకి వాటర్ అని చాలా అవసరం కదా, సో వాటిని ఏమంటారంటే ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ తారి. ఏంటంటే వాటర్ ఇరిగేషన్ ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, టూ టైప్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉంటుంది. వన్ ఇస్ మెట్ట అండ్ అదర్ ఇస్ తారి అని చెప్పాను కదా. మెట్ట వచ్చేసరికి దే డు నాట్ రిక్వైర్ మచ్ వాటర్, వేర్ ఎస్ ప్యాడీ అనేది చాలా ఇట్స్ రిక్వైర్డ్ మోర్ వాటర్ కదా. దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటని మనకి దానికి ఇరిగేషన్ వాటర్ అంతగా వాటర్ అవసరం లేదు. వేరే దీనికి ఏంటంటే మనం కల్టివేట్ చేయాలంటే ఇరిగేషన్కి ఇట్స్ రిక్వైర్డ్ మోర్ వాటర్. దీన్నే తారి అంటారు. Eastern Ghats are located on the Eastern Ghats are located on the eastern border of. Its answer is these are located in the Telangana district లో వచ్చేసరికి it's a Jaishankar district. It's a Jaishankar district. Eastern Ghats, these are located in the border of Jaishankar district లో, in the border of Jaishankar district they are located, Eastern Ghats. Koyas grow crops using a distinct technique called. ఏంటంటే కొయ్యాస్ వీళ్ళేంటి ఒక టెక్నిక్ యూస్ చేసేవాళ్ళు క్రాప్స్ గ్రో చేయాలంటే. సో ఆ టెక్నిక్ ఏమంటారు? ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ పొద్దు. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ పొద్దు. ఆ టెక్నిక్ ఏమంటారు? ఇట్స్ పొద్దు. పొద్దు is a traditional practice of farming in hilly regions. This is called. Its answer is it's a traditional practice of farming in hilly regions. This is called a. Its answer is షిఫ్టింగ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్ జూమ్ కల్టివేషన్. ఏంటంటే దీన్ని ఏమంటారంటే ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ హిల్లీ రీజియన్స్లో, అంటే వాళ్ళు ఒక చోట కొన్ని రోజులు కల్టివేట్ చేసేసి మళ్ళీ గ్యాప్ చేసి మళ్ళీ కల్టివేట్ చేస్తుంటారు కదా, వాటిని ఏమంటారంటే షిఫ్టింగ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్ జూమ్ కల్టివేషన్ అంటారు. ఓకే, షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ ఈజ్ డన్ ఇన్ ద స్టేట్స్ లైక్. ఇంటి షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ మన స్టేట్స్లో ఎక్కడెక్కడ చేస్తారు అంటే ఇట్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆంధ్రప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, ఇంకా కొన్ని ఎక్సెట్రా ఇంకా కొన్ని స్టేట్స్లో కూడా ఈ షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ ఆర్ నథింగ్ బట్ జూమ్ కల్టివేషన్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు. దే గ్రో మిక్స్డ్ క్రాప్ వితౌట్ ఎనీ గ్రో మిక్స్డ్ క్రాప్ వితౌట్ ఎనీ. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇరిగేషన్. ఏంటి మిక్స్డ్ క్రాప్ గ్రో చేస్తాం కదా, దే డి నాట్ రిక్వైర్ ఇరిగేషన్ అంటే దే డి నాట్ రిక్వైర్ మచ్ వాటర్. మిక్స్డ్ క్రాప్స్. Koyas grow. They grow. They grow jawar.
జోవర్ అంటే తెలుసు కదా జొన్నలు, మేజ్ మొక్కజొన్న, అండ్ ట్యూబర్స్ తెలుసు కదా దుంపలు, మిల్లెట్స్ లైక్ సామలు, కొర్రలు, అడుసులు ఇవన్నీ ఏంటంటే మిల్లెట్స్ కదా. అండ్ సెసమమ్ అంటే తెలుసు కదా నువ్వులు. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ క్రాప్స్ ఏంటి ఇవన్నీ వచ్చేసరికి కొయాస్ వీళ్ళది మెయిన్ క్రాప్స్ వచ్చేసరికి ఇవన్నీ. వాటి వాళ్ళ మెయిన్ క్రాప్స్ ఏమని అడిగితే మనకి ఇట్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఇవన్నీ రైట్. The two important forest products that they collect are the two important forest products that they collect are ఆ కొయ్యాస్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఏమి టూ ఇంపార్టెంట్ ఫారెస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ని కలెక్ట్ చేస్తారు ఏంటంటే ఫారెస్ట్లో ఉంటారు కదా వాళ్ళు. సో దే కలెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ హనీ అండ్ బ్యాంబూ. దే కలెక్ట్ హనీ అండ్ బ్యాంబూ.